Good afternoon, everyone. Today is November 5, 2024. Welcome to the Pre-Procurement Conference for Project ID 25 KE0024, Construction Completion of Multipurpose Building, Barangay Anito, Mambajao, Camiguin. Project ID 25 KE0028, Rehabilitation of Multipurpose Building, Covered Court, Barangay Bonbon, Catarman, Camiguin. And 25 KE0035, Rehabilitation of Multipurpose Building, Covered Court, Barangay San Roque, Mahinog, Camiguin. But before we start, may I request Mr. Melik Store 2 to please lead opening prayer. Please rise for opening prayer. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God of justice, you lead us on life's journey. As we gather here in your name, open our minds to know your voice, open our hands to do your work, and open our hearts to hold your spirit. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. May I request Engineer John Christian Bertudis to please do the roll call or acknowledge those who are present today. Good afternoon, everyone. Welcome to our pre-procurement conference dated November 5, 2024. For this afternoon, we have our back chairperson, Sir Edwin G. Cagulada, Present. our regular member, Engineer Ederlinda N. Retalia, Present. our provisional member, Engineer Apolinar Elvis A. Hamero, Present. and also our end user, Engineer Joselito V. Corpin Jr. We also have our head back TWG member. We have Engineer John Ryan T. Nob. Present. With its members, we have Ma'am Nona C. Cho, Engineer Rachel Grace S. Aliao, Engineer Larry Nino Lepiceros, and Accountant Christine Bernadette O. Claret. We also have for this afternoon our head back secretariat, Engineer Evelyn V. Paderanga. With its members, we have Mr. Mildexter Yu Cho, Ma'am Neil Ann Venus A. Simasio, and yours truly, Engineer John Christian A. Vertudes. We also have the Barangay Kagawad of Bonbon, Sir Alvi John Lopez, and also from the Provincial Engineering Department, Architect Neil B. Abang. We also have the Punong Barangay of San Roque, Ma'am LV O. Pagaran, the Barangay Kagawad also of San Roque, Sir Valentino Buntog. We also have the Barangay Kagawad of Anito, Sir Jerry M. Clavite. And from Provincial General Services Department, Ma'am Annie J. Bungosya. I think that's all for this afternoon, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Engineer Bertudis. Majority of the back members are present and we have a quorum. So I call this pre-procurement conference to order. May I request the head of the back secretariat to please read the agenda in today's pre-procurement conference. Good afternoon, everyone. The main purpose of this meeting is to assess the readiness of the procurement in terms of reviewing all the relevant documents as to their adherence to laws and procedure. So to attain the objective, the following agenda are hereby defined. First, the review of basic contract data, including contract description, ABC, and duration, which will be presented by the BAC through its BAC Technical Working Group. Number two, the confirmation of consistency of proposed contract procurement with PPMP and APP. The procurement at hand is in accordance with the 2025 NEP. This is an early procurement activity. For the information of everybody, early procurement is conducted to ensure the timely implementation of the projects. The procuring entity can proceed with the procurement activities prior to the issuance of the notice of award using as basis the National Expenditure Program or the NEP.
So the determination of readiness of proposed contract procurement and the elements that will determine are the completion of detailed engineering, plans and program of works are already approved, the completeness of bidding documents have been prepared, the inclusion of contract in DPWH budget or GEA, this is included in the 2025 net. And lastly, the right-of-way acquisition plan. Another agenda, the confirmation of criteria for eligibility check, preliminary examination of bids, evaluation of bids, post-qualification and award, which the BAC will adopt the non-discretionary pass and fail criteria in accordance with the 2016 revised RRR of RA 9184. Another agenda is the adoption of procurement schedule. So the following are the schedule of the key procurement activities. Pre-procurement conference today, November 5, 2024. Posting at DPWH and PhilJEPs will start on November 7 to November 13. Pre-bid conference is set on November 18. Dropping and opening of bids is scheduled on December 2, 2024. Bid evaluation will start on December 3 to December 9. Post-qualification on December 10 to December 21. BAC resolution recommending award is scheduled on December 23, 2024, and award is scheduled on January 30, 2023, once GEA 2025 will be available. So another agenda, other matters like no contact rule, and last but not the least, the summary of agreements. That would be all for the agenda of today's pre-procurement conference, Mr. Presiding Chair. Thank you, General Padraga. Let us now proceed to the presentation by the BAC TWG, starting from Project ID 25 Key 0024, construction completion of multi-purpose building, Barangay Anito, Mambajao, Camiguin. Please proceed. Hello. Okay. So, good afternoon, everyone. I am Engineer John Ryanov, the BAC TWG head, at the same time, Plan and Design Section representative. So, for the first project for this pre-procurement conference, November 5, 2024, we have construction completion of multi-purpose building Barangay Anito, Mambajao, Camiguin, with a contract ID 25 KE 0024, with a project appropriation of 5 million, and a total project duration of 67 calendar days, an ABC amount of 4,949,999 pesos and 73 cents. Fund source is SNEP FY 2025. So showing now is the standard field office from the engineer, the standard project billboard and signboard, one for the COA or the Commission on Audit, and one for the DPWH project billboard. This is the respective plan and vicinity map. So ang atong project is katong stage. As you can see here, the existing stage to be demolished. So this is the existing stage for ground floor.
And this is existing Anito covered court. Second floor, this is existing stage sa covered court po. Sa second floor. So this is the schedule of doors and windows. This is the plan for trusses. This is the structural detail. This is the slab details. This is the electrical details. This is the plumbing details. So to elaborate lang, ang atong trabahon is kanang, di ba natin existing na stage ato ng sumpayan. Morning trabaho na to ang second floor. And then natin utruhon din sa ubos sa existing na stage. So dili ito bungkagon tibok stage. Only ang ibabaw lang ang trabahon. Kanin sa presentation magula ka na present, but sa plan you can see to illustrate it more briefly. So ako may ipakita ang plan. This one. As you can see, makita sa itong plan na ang naka-red part mo ni ang scope of work na trabaho na to, naka-highlight red. Sa presentation mo wala na highlight na red, so wala siya as a whole. So sa plano, naka-reflect dia na naka-highlight red, mo na ang atong trabahoon. So kung mo ni atong ground floor, as you can see, ang trabaho na to is ang stairs going to the second floor, kanina sa second floor, trabaho na to. This is the elevations. So bulag ang atong kuan, atong stage, kung kago ato yan atop, demolish itong atop, magbutang taog slab, then continue to atop pa second floor as conference room. Bali ang ibabaw karon sa stage na to is yung conference room as shown in the plan. Wala lang kayo na removal of structure na mag-add ka kulong. yes, Nicole. So removal sa existing siya, structure or outside siya sa existing stage. Akong i-show din sa plana. Kaya din yung good news, wala naka-highlight unless din sa plan, naka-highlight din siya para mas maklaro kung unsay trabaho lang sa contractor. At the same time, naka-reflect po din sa itong marag note, kabutang din sa itong note sa itong plan is under CY 2025 project, scope of work, we have masonry works and painting works, roofing works and ceiling works, tile works, electrical works, schedule of doors and windows, gutter and downspout, and generator set and solar panel. Okay. Okay, structural. Para lang makita po na kuan. So this is the structural detail. Presentation. Structural detail. Okay. Yes. So as you can see, kaning naka-highlight na red is mo nang himo bag-o na footing and columns. Kanang wala naka-highlight ning wag na dinhi, meaning karaan na existing columns na siya kaning dinhi. So natay i-construct na new columns and footings, and also to compensate ang roofing nakaraan to bungkagon himo na tog slab para mo na naka-beam siya. So mo bali mo ni mahimog na flooring sa atong conference room. So may roof beam plan and second floor framing plan. Dini makita nimo. So okay. And to further discuss, sa akong i-discuss po ang mga involved na pay items sa itong contract to be bid.
So we have construction field office point engineer, 1 lump sum. Permit and clearances, we have 1 lump sum. Project, billboard and signboard, we have 1 each. Occupational safety and health, 1 lump sum. Mobilization, demobilization is 1 lump sum. Removal of obstruction, we have 1 lump sum. We have structural excavation common soil, 65.51 cubic meter. We have gravel fill, 2.24 cubic meter. Structural concrete, 3,000 PSI, class A, 28 days, we have 49.60 cubic meter. Reinforcing steel, deformed, grade 40, we have 2,230.79 kilogram. Reinforcing steel, deformed, grade 60, we have 2,830.22 kilogram. Formworks and false work, we have 236.42 square meter. And for the finishing and other civil works, we have storm drainage and sewerage system, 1 lump sum. Carpentry and joinery works is 48 meter. Pipe and fittings, 100 mm diameter PVC series 600, we have 48 meters. We have ceiling of 4.5 mm metal frame fiber cement board, we have 96.54 square meter. Aluminum frame glass door sliding type, 3.36 square meter. Aluminum glass window fixed type, 7.56 square meter. Fabricated metal roofing accessories, gauge 26. Flashing, we have 9 linear meter. Fabricated metal roofing accessories, gauge 24. Gutters, we have 9 linear meter. Pre-painted metal sheets above 0.427 mm rib type long span, we have 36.90 square meter. Waterproofing cement base, we have 8.08 square meter. We have unglazed tiles of 89.32 square meter. Cement plaster finish of 220.83 square meter. Painting works, masonry, concrete, we have 307.74 square meter. Painting works, steel, we have 77.25 square meter. Reflective insulation, we have 67.93 square meter. CHB non-load bearing, we have 100 mm, 9.49 square meter. CHB non-load bearing of 150 mm, 80.41 square meter. CHB load bearing, 100 mm, 30 square meter. We have also the structural steel trusses, 929.75 kilogram. Structural steel purlins, 4.71.38 kilogram. Structural metal structural accessories, bolts and rods, we have 36 each. Metal structural accessories, torn buckle, 4 each. Metal structural accessories, cross bracing, we have 15.98 kilogram. Metal structural accessories, sag rods, 11.54 kilogram. Metal structural accessories, steel plates, 76.30 kilogram. For electrical, we have conduits, boxes, and fittings, 1 lump sum. Power load center switch gear and panel boards, we have 1 lump sum. Wires and wiring devices, 1 lump sum. Panel board with main and branch breakers, 1 lump sum. Lighting fixtures is 1 lump sum. Solar panel with inverter, battery, and other devices, 1 lump sum. Public address system, 1 lump sum. And air conditioning system package split type, 1 lump sum. So that's all for this contract. Thank you, Engineer Nob. Is there any question from the Kagawad of Barangay Anito, Kagawad Jerry? Do you have any comment or May hapon sa tayo. clarification? Wala naman siguro sir kay murag nag-explain na po na dito sa inyo office dito sa barangay. So wala na siguro. Okay na. Okay, from the back members, Engineer Hamero, None, Mr. Chair. Engineer Retalia. Okay, thank you. Kagawad
Jerry, if you wish to go home or you are now excused. Uh, please proceed to the presentation of the second project. Rehabilitation multipurpose building, Barangay Bonbon, Catarman, Camiguin. So to continue, we are proceeding now for contract ID 25 KE 0028, rehabilitation of multipurpose building, covered court, Barangay Bonbon, Catarman, Camiguin. With a total project appropriation of 10 million, project duration of 177 calendar days, an ABC amount of 9,899,999 pesos and 50 cents. Fund source is NEP FY 2025. This is the project engineer field office, project billboard and signboard. This is the plan. And this is the floor plan. So this is the floor plan. As you can see, na red. So atong trabaho nani is rehab man ni siya, is sa floor plan is, as you can see, naghimo taog fencing sa palibot niya. Fencing. Dayon gipulian na to ang doors, existing doors sa ilang stage, and windows also sa Barangay Bonbon na stage existing. And then provide po ta o cover, side cover sa kilid-kilid as rain breaker and the same time wind breaker. And then nagitrabaho po nato ang ilang bleachers. Bleachers kani dinhi sa dagat na side, seaside. So nagbuta bleachers, additional bleachers. So ang atong additional bleachers natay gibutang na footing, column footing. Next time kay medyo law man siya, medyo law man na part. So murag na ay budiga ang sa ilalom sa bleachers. Natay gibutang na storage sa ilalom sa bleachers. Sa dagat, dili naman pod layo puman. So this is the fencing. So atong gipalibutan na naka-wire mesh ang cover court, wire mesh tanan. Atong gipulihan ang roofing sa stage o atong cover court na roofing. This is the gate. This is the schedule of doors and windows. This is a typical detail of the canopy for the bleachers. So gato pa natong bleacher. Then muna yung bleacher na itong gi-extend. Kaya kaning nasa ubos na as you can see sa akong giaro is existing ni siya. Then atong gisumpayan, additional tulo ka step. So mo ni ang atong i-extend, so natay gibutang na column and footing. So kanina area is morning storage. Palimulig mahimog na storage sa Barangay Bonbon na cover court. So this is the replacement or gipulihan nato ang ceiling, ang atop sa Barangay Bonbon. Gipulihan nato ang roofing, ang C4 lanes. Atong gipuli sa C4 lanes is galvanized or GI. And then gipulihan pud nato as you can see in the detail, we have 100 by 50 by 2 mm GI C4 lanes. So, and then, ang atong atop, gipulihan po na to og UPVC. UPVC roofing. UPVC. Ang atong side po, gipulihan niya po UPVC.
Oh, side cover. So, ang atong pay item involved, we have construction of field office with engineer, permits and clearances, project billboard and signboard, occupational safety and health, mobilization, demobilization, individual removal of trees. So, mas matingala mo ano ni individual removal of trees. Morning sa likod na part, dapat sa stage, na atong butangan sa extension sa atong bleachers, na ay maigo, na kahoy, na talisay mo na to. Pagtalisay. Ato to putlon para makuwang ugat, para maka-plaster ta sa atong foundation sa atong bleachers. We have removal of structure obstruction. So natay i-remove na structure. Ang atong i-remove na structure is kaning okay. Din na part, to kaning as you can see mag na bangko din kani siya. Ato ni i-remove kay nireklamo na basketball na kasi pag mag-dunk daw siya or mag-layup, kasi mulaos siya, masangit, maigo din yang angas ani sa simento. So, gi-open up ni siya na part. Kanila part din niyo, kanina part. Para daw medyo nice space. Pero walang bleacher. Na po bench din ni Kili po. Atong gi-open space na lapit sa goal. And then, okay. We have also the structure excavation common soil, embankment from structure excavation, structure concrete class A, reinforcing steel deform grade 40, reinforcing steel deform grade 60, form works and false works, fiber cement board on metal frame, aluminum frame glass door swing type, aluminum frame glass window sliding type, aluminum frame glass window owning type, frame, jam, seals, head, transom emulsions, door flashes, fabricated metal roofing accessories, gauge 26, UPVC thermoplastic roofing rib type, 2 mm thickness. So we have glazed tiles and trims, unglazed tiles, floor finishes. Ang floor finishes is painting na sa atong court, atong pintaran na court para murag instead na rubberize ato is kansya kaning epoxy paint para medyo pilit yapon siya. Kaya ang kung rubberize mo god as per experience kay expose mo gud sa dagat or mabasa sa ulan-ulan, mga laknet. Sayang chadar ang rubberize if indoor. Dili man pwede epoxy ng dog. No. Kung magbasa di siya ng log ang epoxy. So, and then we have cement plaster finish, painting works on masonry and concrete, painting works wood, painting works steel. So atong painting works sa steel is atong gigamit ani dili red lead or red oxide. Atong gigamit ani is katong epoxy primer para mas muluntad siya sa expose sa dagat, mas dili siya dali tayaon. Na atong gamiton is epoxy primer. And then padipod kay sobra init ang atong kuan, natay gi-provide na reflective insulation. So natay insulator sa atong roofing. Padi murag single ang gani. Tiling ko sure ako lang i-counter check ang nasa kuan dupa. Basta natay insulator gidabutang. Then we have PVC doors and frames, CHB non-load bearing na 192.43 square meter, structural steel trusses, structural steel purlins, metal structural accessories turnbuckle, metal structural accessories cross bracing, metal structural accessories steel plate, metal structural accessories sag rod, metal structural accessories anchor bolts and rods, metal structural accessories lump sum. Plumbing fixtures, we have 1 lump sum. Conduit boxes and fittings, 1 lump sum. Wires and wiring devices, 1 lump sum. Power load center, switch gear, and panel boards and other overcurrent protection devices, 1 lump sum. So, sa power load center, switch gears, and panel boards and other overcurrent protection device, natay nabutang ani na transformer. So, nabutang tag transformer. O, poste. Kay
ang naman sila, ang Barangay Bonbon murag na ilay own na generator set na standby na silang barangay ilang butang do dito sa cover court. Okay, tungod sa mo request sa ilang mga mananagat na paggabi daw pabutang nga nagsuga ang dapat sa Guide, kibali. pabutang nga nagsuga daw. So munang ilang na transformer o generator set. Generator. Para daw po ma-utilize nila ilang generator sa barangay hall na magamit dito sa Pero wala sila yung powerhouse. katong sa ilalom sa tungkuan instead So sa storage. katong Dito nila yung Mon kuan, powerhouse. powerhouse nila. Mm. Pero depende pa po na sa kuan ilaha kung i-powerhouse nila or utilize bilang generator. Pero ko lang na muna possible na pwede nila dito ibutang. Kay namin sila plan po nara sa ilaha to. Amo lang provide daan ng transformers in case na magbutang tag additional na mga awang additional ng barangay mga other electronics na ay electrical na wirings Wirings. or loading. And then we have lighting fixtures and lamps, public address system. So nanan siya kuan mga speakers katong para kung mag-announce ba, microphones, Wala yung scoreboard. part na po na ni sa public address Scoreboard. system. Scoreboard o ganun sa clock. Pag dili to ka press sa gym na singunan na yung press sa gym. Timer. Kana na marana na kaning May lang. kamay lang. Kanang orag ni ko ba kita kana sa barangay Binuni mata orag na kamay na lead na score pang kuan shot clock then na scoreboard. They press sa gym dito ko kay murag L gamay ra ni. So that's all for contract ID Thank you, 25 key 0023. Engineer Nob. So for clarification lang, Engineer Nob, all the trusses will remain. Wala changes. Ang trusses is pulihan. All trusses katong tubo. Itong tubo. No, tubo. So damage sa tanan. Dili make sure if damage pero namang iuban na nakaro ng taya. Taya na. So post lang po na naman tay enough allocation. Mag-change tanan. Amo na change. Okay na ko man kay existing man aanan koan. Ang post of beam of court. So painting na lang. So dako pa sobra kwarta. Check ako nga counter check lang sa programa. Okay. Para to kanang to check lang na appeal bagay yun na sa tubuan. Thinking works. Wala di ay. Ay, So correct lang. Wala din na appeal di ang kuhan. there are no changes sa GI trusses. Kaya mo mayo pa mo dito. Pinting ato kuwang. Kagawad. Okay. Mayo pa ang tubo na. Siya. To correct lang ako. Okay. Ang existing process is dili pulihan. GI man to siya. Ang kuan na to is we applyan to siya glass converter, impyuhan, then repaint o epoxy primer. So pag during actual na pag ibot sa kuan, pag may makita na nitaya na gid siya, aya siya pulihan. Subject for variation order sa magaling kay. Ang na-provide din ng mga GI is sa fence din siya. Sa fence o sa cover. Oh, kato. So, ayaw maguto dito ang kuhan niya, process niya. Ang kuhan lang yan, ito yung purlins niya, mo gito ni collapse. Ang kuhan, si purlins yun ni collapse yun sa actual. Okay. So, kasi skilikon pa man siya, pero di tak ay good pod. I-check na lang sa actual na implementation. Kaya di ta kakuan. So, any clarification from the Barangay Kagawad of Bonbon, Kagawad Lopez? Mr. Chair, kanang I would like to verify if kanang ang proposed manggid sa among barangay captain na roofing is ang matong murag
plastic materials bitaw engineer. Dili na So, siya atong kuan. Atong Okay. color of dili na siya. ang kasagara man gid sa among pagkuan gyud pag search namo ang katong nga materials dali ra gid siya mo kuan gid duol ra gid siya sa dagat. Color of Oo. color of the existing. Katong color of. existing na color roof dali ra siya magabok. Ang kuan sa plano nila karon gi-change nila into PVC. UPVC. 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 Medyo plastic siya. Plastic na siya Plastic kuan. siya. Mas liko na siya. Usually ginagamit mo sa mga balay-balay na Dos dagat. Okay, thank you Mr. Chair. yung epoxy primer po di gamit na po Nagigamit na rin. GI. Kay dili gid dali ang GI makuan sa umatayaon kay compare atong sa karaan na mga C4 lens, BI or black iron na kuan steel. Dali ra Dali kay to. kaya. So mo gi-convert ito GI. Mo to sa bantayan nimo naguba transfer lang gid ang C4 lens o roofing. Pero ang process okay pa man. Pero di gito makapanpaon mo po ni check dun sa actual kay para ikaw man to liyahan mo tong kuan ang C4 lens. Pag liya to na makita kaya gid siya mo tong subject for changes. Pag tanaw na okay pa, apply na glass converter, kaya pintalan ng epoxy primer. Kasagara mong gud sa engineer notes, kasagara gud sa ako nakitaan dito ang kanang sa dol sa dagat diri sa gawas na pintalan mo ganang grid sa una, ang sa ilaw mo ganang nahalo, tuwa dito ang taya kay open nun siya. Kuan dito na accumulate ang kan as in i-check gyud sa gapon kay sa structural niya. Okay, any more question? Kagawad? Wala na. From the back members, Engineer Ramiro? Engineer Talia? Okay, thank you. You are now excused, Kagawad. I thank you. Let us now proceed to the last project. Rehabilitation of multipurpose building, covered court, Barangay San Roque, Mahinog, Camiguin. Hello. Okay. Proceeding now for the last project, we are for contract ID 25 KE 0035, rehabilitation of multipurpose building covered court, Barangay San Roque, Mahinog, Camiguin. With a project appropriation of 6 million, total project duration of 130 calendar days, having an ABC amount of 5,939,999 pesos and 50 cents. Fund source is NEP FY 2025. Project Engineer Field Office, Standard Project Engineer Field Office, Standard Project Billboard and Signboard. This is the site development plan. So, okay. This is the plan. So, as you can see, ang naka-red ani is ang gate. Ang gate din is sa existing na fence sa atong cover court. And then, ipulian po na to ang goal. Naka-red man siya. So, ipulian po. Apilang post nata? Check na ko ini. Concrete. Ako lang sa i-continue na yung kuhan ng kay mas makapriya niya itong niyagi na wala sa plano na this plano sa number page 70. Ako lang continue. So this is the CR. Muna itong CR. Okay. This is the plan of the CR. This is the details of the existing court. So, atong gate, this is the ruler. Parang atong gate is mo na siya ruler at ani. Ay mga tagandagan, slide na
Pag na-guide sa ubos ko din, ruler din, slide na siya. Hindi na siya open kay yung open mo kumakawat sa road, local road na going to San Roque. So at least, pwede ma-close. Pwede po ay lang mag-slide kay kung dinita mo open ta sa pagawas, kuha man da kaning maka-obstruct man da sa dalan sa local road. O open po ta pasulod, in case kung na yung dula, open, di makadula. So mas mayo nang naka-slide lang siya para balag naka-open siya or i-close mo, dali ra siya side. Makadula ang sulod, di po maka-obstruct sa dalan. So this is the electrical wirings. Wala lang na-reflect din sa plano din sa presentation but natay gibutang na powerhouse para sa atong generator set. Okay. Atong comfort room i-construct sa stage ka po na sa sulod o separate na siya nga area. Ang comfort room siya Dili karon sa kilid. sa kilid. So bag-o na siya. Kanya. So, di ba na may stage na kapitan? Wala niya. Dili bag Agi demolish na. ang kaning kuan dili bago ang CR kay mag na existing na yung CR sa previous year na funded. Ang kuan nga ni is medyo nasayap ng gamay sa presentation. Ang trabaho na to is kani bali sa CR, di ba natin existing CR na karon na ay tapad na nabutangan na to tangke sa tubig. Ang then murag natay hagdan ni baw murag ya powerhouse na di butang atong standby na generator. So ang isang by generator included ani karon kita Yes, palit. included ani. So mag nakon lang tong sa presentation bro. Mao ning trabaho may. Wala day stage ninyo kap wala sa nagyas yuta. So to continue lang po ako lang po basa ang pay item involved para to counter check if unsa ang mga na-program na to na mga scope of work. Let's go po. So we have field office with engineer 1 lump sum, permit and clearances 1 lump sum, project billboard and signboard 1 lump sum, occupational safety and health 1 lump sum, mobilization demobilization 1 lump sum, removal of obstruction concrete 49.66 cubic meter. Structure excavation common soil we have 22.32 cubic meter. Embankment from borrow common soil is 50.43 cubic meter. Gravel fill of 3.01 cubic meter. Structure concrete 3,000 PSI class 8 and 8 days curing we have 56.40 cubic meter. Reinforcing steel deformed grade 40 is 3,479.38 kilogram. Reinforcing steel deformed grade 60 is 546.51 kilogram. Formworks and false work is 366.83 square meter. Storm drainage and downspout 1 lump sum. Plumbing fixtures is 1 lump sum. Fascia board 19 mm fiber cement board 60 meters. PVC doors and frames 1.47. Doors wood panel is 1.89. And then we have fabricated metal roofing accessories gauge 24, 60 linear meter. Pre-painted metal sheets above 0.42 rib type long span 182.65 square meter for side cover and court extension. Glazed tiles 121.35 square meter. Cement plaster finish is 63.42 square meter. Painting works masonry and concrete is 58.69 square meter. Painting works steel we have 871.24 square meter. CHB non-load bearing 100 mm 54.10 square meter. Metal structural accessories is 1 lump sum. Structural steel purlins is 114.66 kilogram. Metal structural accessories 1 lump sum. Structural steel trusses is 1,280.57 kilogram. Floor finish is 1 lump sum. Conduit boxes and fittings is 1 lump sum.
Wires and wiring devices, 1 lump sum. Panel board with main and branch breakers, we have 1 lump sum. Generator single or 3-phase standby unit, we have 1 lump sum. Lighting fixtures, 1 lump sum. Public address system, 1 lump sum. Fence and second welded wire is 200.92 square meter. Oh, that's all for this one. Okay, thank you, Engineer Nog. Um, Kapitan, di ba ang problema ninyo diha ang tubig nga mosulod? Asa gikan ang tubig nga moagi? Sa kanang covered court, oh. Sa kilid lang? Pa-open man ang Si kakilid. Kana sa naay sa naay goal nga area open to the taas. So diha gasulod tubig. So i-provide na karon. Loyo. Na-include na Engineer Nob? Oh, Gutter? included. Okay, so Na sining fabricated metal roofing success gauge 24 gutter 60 linear meter. And then kaning San Roque na ni line canal tong sa front sa likod, dapat sa dalan. sa dalan. Line canal sa wala tingin na sa Line canal sa dalan. Nga kaan sa road. Nga line canal. Sa roadside. Inside. Pero na cover. Na cover, wala. Crystal cover. There's still. Yeah, kasi mahug mo na away. Dili ang bot nato din Existing na siya. wala existing. Agi pero include karon. So wala cover. Sa ako lang po di elaborate tong gutter. So ang gutter na to na 60 is kilid-kilid na tay gutter. Layo-layo. Both sides side. na gutter. Dito relevant na portion sa Tanan. Tanan. Tanan ang gutter. Iutangan ng tanan. Tanan ni gater. Pasada og sa basakan nga side. Layo-layo. So ang sa kilid na yon katong naay goal dapit katong butangan na sa cover ang tubig sa ulan dili mosulod dito. And then ang atong line canal is kani Nasa tubangan. sa tubangan sa highway side. Mo na i-provide karon. Apil included siya karon. Okay. So natay line canal ana sa tubangan. Then diniring gawasan tapit sa dagat na wala close dito murag sa Madrid na siya dito ng area. Ubos. Obos. Ang atong kwan is kwan siya kaning kabilyada lang na. Kabilya la, okay ra, okay. Okay, di na po. Lang is 0.5. 0.5 yung kwan kay ang yung opening 0.3 ra. 0.3 na 0.5 ang... Kwan man may hollow block man. Kwan. 0.5 ang width niya o ang height? Total width niya is 0.5. 0.5 ang height. Ang opening niya 0.3 lang. 0.3 ra. 0.1 ang yung siding. So, Ang yung depth is 0.5. 0.5. Okay na na. So murag para lang ma-drain ang kwan. So Tubig. ang downsprout dito na mo dito Ditso na sa tubig kanal. kanal. Kaya katong din sa pikas, ako pong ikuan, natay stainless steel tank, storage tank of 1,000 liters. Appealing stainless steel. Nakabutang siya sa plumbing fixtures na kalamsam. So, ang steel tank, diretso ang water, ang source niya sa water, downspout lang, or fresh water, gikan sa fresh water. So, dili sa downspout, gikan, Nasa ikuan. Nasa ikuan, water. para potable siya, kaya bale. Potable siya. Okay. So, na existing nila kanya water line ang water system niya nga mo supply. First na existing. Ano may CR na. Alam. Butang. O lagi butang na katong tangke ni butang ni mo abay sa CR. Abay sa CR. Kasalanan. Muning CR, kung muna itong CR karon, Abay to siya. muning CR, butang sa tapad Okay. ang tangke. Mubo raman siya kaya na. So wala sila in space good sa ilawan. So ang kaning atong tangke nakatungtong sa sipitang.
Pero ang kanang CR nila dapat ito baybay nga side. By side. So ang source sa tubig sa babaw, taas may elevation nila sa ragikan, Oh. Mahinog. So balik Soda permente kitaas man dire. so may ko na siya is kumuning CR nila na dinhi ang septic tank itong tungan sa septic tank ang gatong Tangke. tangke. Nagbutang pwede poste diya para dinhi si ubaw itong ang generator set. Generator set. Kay wala may lain space or wala lain Mabutangan. donated area, katurang good na area. Ah, So mo ito ipaiguan ng area na donated na pwede ito mabutangan. pero pag paandar niya makatungtong mga siya. Na may Dan. marag ka Anay platform gibali sa taas na. Nay platform luag-luag matungtungan. Okay. ay platform. So, Marag ang platform niya is kadak-an pud niya is unsa kadak atong tangke ng 1,000 so mga napakapatong. yung size sa platform is wala na presentation amo but so okay ang size sa platform is 3 by 2 Kuan. Marwari 3 sa by 2 ka kwarto. siya kwarto Nako. pero enclosed niya naka-close Ang then tangke ay- si Kuan. ang tangke is the same niya po mga ang tangke is Steel nasa tank pa na. steel tank, steel Pila tank. cubic? 1,000 1,000 the cubic. same ni sa Aluwag pa kayo? katong karaan mo to na mga water collector. Water collector. Aluwag pa? Oo. Ang atong platform sa taas is naka-enclose na siya guar mesh. Enclose. Para walay mo saka-saka ito, walay mo kuwan. Namagi masaka diya, tanaw sa duwa. Oh, pero di mo sila pwede pa saka. Di lang. Naka-enclose man siya, naka-enclose. Kay plaster man ito, pwede butangan bangko. Napo siya, murag pertahan niya na ilak gid siya. Okay. Mura siya steel, Nakaan siya, labat siya. labat siya, labat. Enclose gid siya. Kaya kung nila may enclose na, pwede tungtungan dito. Oh, enclose gid siya. Ang tungtungan kay lisod na ito tungtungan dito ka sa Roque, anir ka kasada, kita ka, naog din ka kasada, dito luyo, di magamit. So limited yung space niya. Naka-enclose na siya. So ini clarification na Barangay Captain LB. Oo. Oh, ang sound system ani ang kaning sa public address system is katong the same Japan sa Bonbon Catarman na nanay mga speakers, scoreboard. Sa atong i-counter check lang para sure. Pero asa man siya i-plaster? Dalhon na lang. Ha? Dalhon? Unsa dili? Nada area diya mabutangan? Anang. Para makapag din So katong generator set na mo na pwede dito sa plan ang iyang emergency power flow layout sa generator as in pag-supply na yung kanya diyaw kanay murag room gamay na para sa powerhouse. Yang sayang on off and then public address. Harap. Okay. Morning atong PA or PGM scoreboard and shot lock floor layout. So ang shot lock na din scoreboard Sa posto ila sa bang speaker na din side. Speaker. Ang sound system. Kana dito sa ulo may Dadun lagi na nila, hindi na mabilin. dili. Kaya wala may area dito nga mabutangan. Ako lang check kung say kana sa So, pero ang kanang sa speaker, naka-enclose siya og metal para din na mawa. enclose tapos metal. So, ang sound system niya, ang equalizer ana niya, o kauban diha, dadun gina siya sa barangay hall. Dili pwede ibilin dito. Kaya naman ako lang ikuan para kuan. Kaya wala mag-area mabutangan. Okay. Ang items na sa atong public address system is we have the professional audio mixer, 16 channel with Bluetooth and USB ports, one set, meaning na ito yung mixer. The same yung po sa Bonbon Catarman, na po yung public address, na mixer, computer laptop, 15.6 QHD, Intel i7, one set, so na laptop, professional active crossover
processor na 4-way active electronic crossover processor with 2-channel high and low pass fiber XL input output. Professional speaker 2000 watts 12 with subwoofer 2 set. Professional power amplifier 1 set. Professional speaker stand 2 set and wires and cables. So sa tingala mo ng ano na laptop, kanyang laptop is para ni sa scoreboard para connect sa scoreboard. Para ma-control. Makontrol ang sa scoreboard. Dito man nakakam na siya, nakaprogram na siya. Di mo na dito na nag-scoreboard na mo, censored na nag-score siya. Di man, input na pa sa laptop. Pero pwede rawaman. Pero man ang laptop ng dili gamiton. Ipo Pero- sa barangay. Bantayan lang kaya ang application mo na niya para sa scoring. Basig ma-delete yung gamit. Basin, may magamit na mga SQ, madula-dulaan, ma-virusan, mawala ang program sa Program. Ma-corrupt na siya. corrupt. Ah. mga bantayan po na to. Pero kanang laptop, dito ginaitan over sa barangay. Si barangay gawin mo safekeeping ana para na sa scoreboard. Ang application sa scoreboard, ang software kasi Wala. wala. Sila na lang. Sila na, i-crack na siya. i-crack Na may mga kuana, mga Kaya mahal bang software ko na. mahal. Mahal eh. So crack na lang. Ay lang i-kuhan sa Bro, internet. Maging sa unan. Kani mixer pod sa para speaker sa inyo na pod na pwede rin adto nito pag na mga dula. Kaya mixer, kaya amplifier, pigan nga tanan. Oh, tapi kaya yung except pwede mo tong speaker. Di- Pwede mo pod butang kag kahon sa speaker. Pag di ka may ton kahon. Speaker, pwede ra ikuan i-fix itiraan. Pero tabunan lagay siya kan kay Dol Madagat. No, Dol Dagat. No. Ay, i-fix na siya. Kanang dili mo basa. Putuso na ang plywood. Kumahimo gali, metal. Mo. Naka metal box man siya. Metal box siya. Metal Okay. box. Pero di kawaton. Kaso mo gay na Ang sulod na lahot. balik-balik Pagtaot, pa rin ang kataot speaker. habog ra ba? Oh, Pero ipuso lang po niyo yung pwedeng kuhan speaker stand. Na may speaker stand eh. Ipuso lang ninyo. Kaya in case na magamit mo sa barangay na ka-auto yung speaker, balin niyo ito. Pwede rin. Magamit niyo. May-utilize niya po ninyo. Pwede ra pod nga dili na ibutang dito siya i-enclose sa metal. Pwede kay naman na siya stand pa rin na. Oh, yun na. Kung itaod lang ninyo dito, mas mayo kung itaod lang ninyo dito na siya. Dahil pagkahuman duwa, kuhaon ninyo butang sa barangay. Meeting mo barangay, magamit po na ninyo. Magamit po ninyo ang amplifier, magamit pa gani ninyo ang katong mga uban nga kuha nito, Okay. components. Kasi mo tingala mo nga nung nagbutang ng public address system sa barangay, aside sa kung na mga sports, na diyan mag po magkada kung mga trainings or mga meetings para sa kadaganan, at least di mo maglisod na speaker na hinik kayo kay open man good assembly Kusog man na siya, inaniya gyapon. kay kung speaker na gagmay din open di ki magdunggan. Tables of chairs na lang. Kasi inyo nagigap Pwede rin na magamit dito, di na mo mag-request sa munisipyo nga usang system. Kusog man na, pero gisamo dire, kanira magamit ito sa parte. Kanira. Ah. So, doon na pa tayo pangutana, Kapitan, Kagawad. Elisan? Elisan. Kaya dako man 6 million man. Namurag wala ko nakakuha sa element and flooring. Kana lang kan. So na-address na. Dako man sa kiwartas 6 million. Rehab ra man po. So maurot na. Dagal magkuwang gali adto. Mixer. Inyo paliton to table na lang, tungtunganan kay piki gitu area to. Kuan plastic raw. Kung plastic na lang kay daghang baligya. Di ba allowed?
Konsihal naman siya. So siya na ang kanimo puli cup. Yan. Puli nimo. Ah, iyaan. Iyaan. Ah, ah. Mali mo finance. Ah, skill. So, siya ako biruan, siya ako ipuligot ng pulsiya. Pero kung kayo ba kaya kay pangayon man ni kaya ni patanon magiging. Kaya na nga niya. Di ka mo. Nila pangutana. So from the back members, Ma'am Diling, wala na. Engineer Ramiro. Okay, thank you. Visitors invited. Since we are done, so is there any motion for adjournment from the back members? Mr. Chair, I move to close the pre-procurement meeting. Can the motion? Okay, thank you. So since there is a motion for adjournment by Engineer Hamero, seconded by Engineer Italia, this pre-procurement conference is adjourned. Thank you. Critic Mayor, salamat.